El Sol se desangraba en el horizonte de Sevilla, teniendo de rojo las calles empedradas del barrio de Triana. Alejandro, con el sudor pegado a la frente tras un largo día en la obra, sintió un escalofrío que no explicaba el calor de agosto. Frente a su portal, Mateo, el vecino nuevo, pintaba un lienzo bajo la luz tenue de una farola, con los dedos manchados de carboncillo y una mirada que parecía atravesar el mundo. Alejandro no estaba preparado para lo que sintió al cruzarse con esos ojos oscuros. Siempre se había considerado un hombre de certezas, trabajo duro, cerveza con los amigos, una novia intermitente que nunca duraba. Pero esa noche, cuando Mateo levantó la vista y le dedicó una sonrisa tímida, algo en su pecho se rompió, como una cuerda de guitarra que levaba anos demasiado tensa. ¿Qué pintas? Preguntó Alejandro, más por lenar el silencio que por curiosidad genuina. Su voz sonó áspera, como si temiera que las palabras revelaran algo más. Mateo giró el lienzo, mostrando un esbozo de la Giralda al atardecer, pero con un detalle extraño. Dos siluetas difuminadas en un rincón, como si estuvieran yendo de la luz. Y es solo un comienzo, dijo Mateo, con un acento sevillano suave, pero cargado de algo indefinable. A veces, las cosas más interesantes pasan en las sombras. Alejandro frunció el ceño, incómodo. No entendía por qué esas palabras le pesaban tanto, y por qué el air entre ellos parecía cargado de electricidad. Se despidió con un granido y entró a su apartamento, pero el rostro de Mateo se quedó grabado en su mente como una melodía que no podía dejar de terrorir. Los días siguientes fueron un torbellino de encuentros casuales. Mateo siempre estaba allí, en el mercado comprando naranjas, en la plaza tocando la guitarra, o simplemente sentado en el portal dibujando. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Alejandro sentía un nudo en el estómago, una mezcla de fascinación y miedo. No era solo la forma en que Mateo hablaba, con esa calma que invitaba a confiar, sino algo más profundo, algo que Alejandro no se atrevía a nombrar. Una noche, durante una tormenta que azotó Sevilla, Alejandro encontró a Mateo empapado bajo el toldo de una cafetería cerrada. Sin pensarlo, lo invitó a refugiarse en su apartamento. No tienes por qué, dijo Mateo, con el cabello pegado a la frente y una sonrisa que parecía pedir disculpas. No seas idiota, entra, respondió Alejandro, abriendo la puerta con más brusquedad de la necesaria. Dentro, mientras compartían una cerveza y el sonido de la lluvia golpeaba las ventanas, Mateo habló de su vida. Había crecido en un pueblo pequeño de Cádiz, donde ser artista y abiertamente gay lo había convertido en un extraño. Sevilla era su escape, un lugar para empezar de nuevo. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra de Mateo abría una grita en su mundo. ¿Nunca has sentido que no encajas? Preguntó Mateo, mirándolo fijamente. Alejandro quiso responder que no, que su vida era simple y clara. Pero la verdad era que, desde que Mateo había llegado, nada parecía encajar como antes. Los meses pasaron, y la relación entre Alejandro y Mateo se volvió una danza peligrosa. Se encontraban en el portal, en la taberna del barrio, en las noches de flamenco donde Mateo tocaba la guitarra con una pasión que dejaba a Alejandro sin aliento.
Cada conversation era un paso más hacia un abismo que Alejandro no quería reconocer. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo a colgar un lienzo en su apartamento, sus manos se rozaron. Fue un instante, apenas un segundo, pero Alejandro sintió un calor que lo hizo retroceder como si lo hubieran quemado. ¿Qué te pasa? Preguntó Mateo, con una mezcla de preocupación y algo más. Algo que brillaba en sus ojos. Nada, mintió Alejandro, pero su voz tembló. Esa noche, no pudo dormir. Las imágenes de Mateo, su risa, sus manos moviendo sobre las cuerdas de la guitarra, su mirada que parecía desentrañar todos sus secretos, lo perseguían. Se levantó y abrió una cerveza, pero en el alcohol podía apagar la tormenta en su interior. Al día siguiente, en un impulso que no entendió, invitó a Mateo a una corrida de toros en la maestranza. No era algo que solía hacer, pero quería verlo. Quería entender por qué ese hombre lo hacía sentir tan perdido. En las gradas, bajo el sol abrasador, Mateo parecía fuera de lugar, con su camisa de lino y su cuaderno de bocetos en la mano. No te pega esto, dijo Alejandro, intentando sonar casual. Mateo sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Quizá no, pero estoy aquí por ti. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. No respondió, pero durante el resto de la tarde, no pudo dejar de mirarlo. Cuando la corrida terminó, caminaron por el río Guadalquivir, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua. ¿Por qué me sigues la corriente? Preguntó Alejandro de pronto, deteniéndose. Mateo lo miró, y por primera vez, no hubo evasivas en su expresión. ¿Por qué vio algo en ti, Alejandro? Algo que tú mismo no quieres ver. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro dio un paso atrás, pero no pudo apartar la mirada. Había algo en Mateo que lo atraía como una llama, y por primera vez, no quiso apagarla. La vida de Alejandro comenzó a desmoronarse. Su novia, Clara, notó el cambio. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y aunque Alejandro intentaba culpar al estrés del trabajo, sabía que era otra cosa. Cada vez que veía a Mateo, el mundo parecía más brillante, más vivo, pero también más aterrador. Una noche, en una fiesta del barrio, todo estalló. Mateo estaba allí, tocando la guitarra con un grupo de amigos, y Alejandro no podía dejar de mirarlo. Clara, harta de sus silencios, lo confrontó frente a todos. ¿Qué te pasa, Alejandro? Es como si no estuvieras aquí. Gritó, con lágrimas en los ojos. Él no supo qué responder. La verdad estaba allí, en la punta de su lengua, pero decirlo significaba destruir todo lo que conocía. Se fue de la fiesta sin mirar atrás, pero Mateo lo siguió. En una callejuela oscura, lejos del bullicio, Mateo lo alcanzó. No puedes seguir yendo, dijo, con una voz que era a la vez suave y firme. Alejandro se giró, con los puños apretados. ¿Yendo de qué? No sé qué quieres de mí. Mateo dio un paso más cerca, tan cerca que Alejandro pudo sentir el calor de su cuerpo. No quiero nada que tú no quieras darme, pero no puedes mentir para siempre. Por un momento, Alejandro pensó en golpearlo,
ingritarle que se equivocaba. Pero en lugar de eso, sus manos encontraron el rostro de Mateo, y antes de que pudiera detenerse, lo beso. Fue un beso torpe, desesperado, lleno de años de negación y miedo. Cuando se separaron, Alejandro estaba temblando. No puedo hacer esto, susurró, pero no se movió. Mateo no dijo nada. Solo lo miró, con una mezcla de esperanza y dolor que hizo que Alejandro quisiera desaparecer. Los días siguientes fueron un infierno. Alejandro evitaba a Mateo, pero cada rincón de Triana parecía gritar su nombre. El barrio, que antes era su refugio, ahora era un laberinto de recuerdos. El portal donde se conocieron. La taberna donde compartieron risas. El río donde casi se confiesaron la verdad. Clara rompió con él una semana después. No hubo gritos, solo una tristeza resignada. Sé que no me lo contarás, dijo ella antes de irse. Pero espero que encuentres lo que buscas. Alejandro se sintió vacío, pero también libre. Por primera vez, no había nadie a quien decepcionar, excepto a sí mismo. Decidió enfrentar a Mateo, pero cuando llegó a su apartamento, lo encontró vacío. Una vecina le dijo que Mateo había vuelto a Cutas por unos días, a visitar a su familia. La ausencia de Mateo fue como un puñal. Alejandro se dio cuenta de que, sin querer, había dejado que ese hombre se convirtiera en el centro de su mundo. Decidió ir a buscarlo. Tomó un autobús a Cutas, sin saber qué diría cuando lo encontrara, pero con una certeza que lo quemaba por dentro. No podía dejarlo ir. En Cutas, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, encontró a Mateo en una playa desierta, dibujando el mar. ¿Qué haces aquí? Preguntó Mateo, sorprendido, pero con un brillo de esperanza en los ojos. Alejandro respiró hondo, sintiendo que el mundo entero pendía de sus próximas palabras. No sé qué soy Mateo, pero sé que te necesito. El regreso a Sevilla fue diferente. Alejandro y Mateo comenzaron a verse en secreto, explorando una relación que ninguno de los dos sabía cómo definir. Cada roce, cada mirada, era una batalla ganada contra el miedo, pero el mundo exterior no era tan indulgente. Los rumores comenzaron a circular en el barrio. Las miradas de los vecinos, las risas disimuladas, el silencio incómodo de los amigos de Alejandro. Él intentaba ignorarlo, pero cada comentario era como una estela bajo la piel. Una noche, en un bar, uno de sus antiguos amigos lo confrontó. ¿Qué te pasa, tío? Ahora eres maricano, ¿qué? Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso negarlo, quiso gritar que no era cierto. Pero entonces vio a Mateo al otro lado del bar, mirándolo con una mezcla de orgullo y preocupación, y algo dentro de él cambió. No es tu problema, respondió, con una calma que no sabía que tenía. Esa noche, en el apartamento de Mateo, hablaron hasta el amanecer. Alejandro confesó sus miedos, su vergüenza, la sensación de traicionar todo lo que le habían enseñado. Mateo lo escuchó sin juzgar, y cuando terminaron, lo abrazó con una fuerza que hizo que Alejandro se sintiera, por primera vez, en casa. No tienes que tener todas las respuestas ahora, dijo Mateo. Solo tienes que ser tú. La relación entre Alejandro y Mateo creció,
pero no sin obstáculos. La familia de Alejandro, profundamente tradicional, no lo tomó bien cuando finalmente les contó la verdad. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de opiniones firmes, le dio la espalda. Su madre, en cambio, loro, pero promeció intentar entenderlo. Mateo, por su parte, enfrentó sus propios demonios. Había pasado años luchando contra el rechazo, y aunque era más abierto con su identidad, las heridas de su pasado no habían sanado del todo. Juntos, aprendieron a sostenerse el uno al otro, a encontrar fuerza en las grietas de sus historias. Una noche, durante la feria de abril, Alejandro tomó una decisión. Bajo las luces de las casetas y el sonido del flamenco, llevó a Mateo a un rincón tranquilo y lo entregó un debullo que había hecho. Un intento torpe de imitar su estilo, con dos siluetas bajo la garalda, esta vez claras y definidas. No soy bueno con las palabras, dijo Alejandro nervioso. Pero esto es lo que siento. Mateo miró el debullo, y por primera vez en mucho tiempo, loro. No de tristeza, sino de una alegría que no esperaba. El tiempo no borró las dificultades, pero les dio perspectiva. Alejandro y Mateo encontraron un equilibrio, un espacio donde podían ser ellos mismos sin miedo. No todo el mundo los aceptó, pero los que lo hicieron, amigos nuevos, algunos viejos, la madre de Alejandro, se convirtieron en su familia elegida. Una tarde, mientras pasaban por el parque de María Luisa, Alejandro tomó la mano de Mateo, en público por primera vez. Fue un gesto pequeño, pero para él, fue como conquistar una montaña. Mateo apretó su mano, y en ese momento, el mundo pareció detenerse. No sé a dónde nos lleva esto, dijo Alejandro, mirando el cielo teñido de rosa. Pero por primera vez, no me da miedo descubrirlo. Mateo sonrió, y en su mirada había una promesa tachida. Pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. La vida no era perfecta, pero era suya. Y en cada paso, en cada lucha, en cada instante amor robado el miedo, Alejandro y Mateo construyeron algo más grande que ellos mismos. Una historia que nadie vio venir, pero que brillaba con la fuerza de lo auténtico.